Hello everybody, welcome in chemistry class. My name is Ismail Juma Mbogo from Educare TZ. We are here to discuss in chemistry form 1. Welcome to deal with chemistry and I hope you enjoy the periods. Today we are going to discussing about matter. In this topic, there are various subtopics. We categorize those subtopics into 3 subtopics. The first one was the concept of matter, the second one was the change of state of matter, and the third one was the physical and chemical changes of state. Today, let us focus on first subtopic, which is concept of matter. Based on concept of matter, we have to discussing what is matter, by the way. From my definitions, matter is anything that has mass and occupies space. Kwamba matter ni kitu chochote ambacho kina uzito lakini vilevile kina uwezo wa kuchukua nafasi. That is matter. Matter can be changed state with vary in temperature. So matter inaweza ikabadilisha hali yake au ikachange state yake kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine kutokana na varying in temperature, utofauti wa temperature. Example of matter is a stone. Mfano wa matter ni jiwe. Vegetations maana yake ni majani, uoto wa asili. Air, hewa hii. Food, chakula. Water, maji. Our bodies is the same as miili yetu pia, hiyo ni matter. So matter is anything that has mass and simply can occupy space. That is matter. People can say that's if the previous definitions is very complex. There is another definitions which is said that matter is anything which has mass and can occupy space. Kwamba maada ni kitu chochote chenye mass lakini vile vile kina uwezo wa kuchukua nafasi. That is matter. This 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 is matter. So anything that has mass and can occupy space is matter. Matter, let us look on structure of matter. By the way, matter. What can we explain about matter? Tunaweza tukasema kwamba matter is made up of tin particles. Kwamba maada imeundwa tin particles ndogo ndogo. The particles are either atoms or molecules. So the matter is made up of tin particles. And that particles are either atoms or molecules. Kwa hiyo maada yote imeundwa na tin particles, tin ndogo ndogo, ambazo hizo particles ndogo ndogo is either atoms or molecule. Inaweza ikawa ni atom au ikawa molecule. Atom ni nini? By definitions, atom is the smallest part. Kwamba hichi ni kipande kidogo of an element. Kwamba ni kipande kidogo cha element which can take part in chemical reactions. Ambacho hicho kipande kidogo cha element kinaweza ikachukua nafasi kwenye chemical reactions. Tukasema atoms kama atoms imeundwa pia na 3 particles ambapo ni protons, neutrons and electrons. So simply we can discussing matter in terms of protons, neutrons and electrons, or we can discuss matter in terms of atoms. Example of an atoms is sodium. This is an example of an atom. Hydrogen atom. This is an example of an atom, and others, and etc. Potassium, calcium, magnesium, platinum. Those are examples of an atom. There is something is molecule by definition. Molecule is what? What is molecule? So a molecule is a group of atoms, and a group of atoms is what we call molecule. So we can see molecules is a group of an atom.
Sorry. For example, water molecules. Once we take two or more atoms and combine together, we get what we call molecules. Hydrogen's molecules, hydrogen gas, this is molecules. So molecules is a group of atoms. Tukiunganisha atoms 2, 3, 4 kwa pamoja, hiyo tunaita molecule. So states of matter. States of matter, tunasema kwamba matter exists in 3 physical states, kwamba hali za maada. Hali za maada ziko vipi? Tunasema kwamba maada ina exist katika 3 physical state, katika state 3 ambazo tunaweza tukaziona. The first one is a solid state, the second one is a liquid state, the third one is a gaseous state. So people, they can confusing. There are difference between states of matter and types of matter. Matter, once someone asking what is the types of matter, mention types of matter. We say the types of matter are elements, compounds, and a mixture. This is the types of matter. Elements, compound, and a mixture. Based on states of matter, the states of matter, we have solid states, liquid state, and gaseous state. So ukiulizwa swali, taja aina 3 za maada, ukitaja solid, liquid na gaseous, basi utakuwa umekosa. Lakini ukiambiwa utaja aina 3 za maada, basi utataja kuna elements, kuna compound, and a mixture. This is the types of matter. Lakini states of matter ni solid, ni liquid, ni gaseous state. Let us passing through those types of all those states of matter. Ngoja tupitie tuzione hizo states za maada ziko vipi. Yani solid state iko vipi, liquid state iko vipi, gaseous state ipo vipi. By starting with the solid state, kwa kuanza na solid state. Solid state has definite shape and definite volume. So tukizungumzia solid state, solid state definition yake ni solid substance, kwamba hivi ni vitu ambavyo ni yabisi, ambavyo hivyo vitu have definite shape. Shape yake unaweza ukaielezea, lakini pia volume yake unaweza pia ukaielezea. Have a definite volume, inaelezeka kwamba shape yake inaelezeka, lakini pia volume yake inaelezeka. Mfano, rectangular shape, cylindrical shapes, conical shape, square shape, parallelogram shape, those are trapezium shape, those are solid state. The solid state ni substance ambazo zenyewe zinakuwa na definite shape, lakini vile zinakuwa na definite volume, kwamba unaweza ukadefine shape yake, lakini vile pia unaweza ukadefine volume yake. Particles in solid substance are closely packed together, kwamba zile particles za solid substance zinakuwa ziko packed together, zinakuwa zimeungana kwa karibu zaidi. Kwa hiyo particle moja na particle nyingine, they are in contact. That is the criteria of solid state. For example of solid substance, what are the example of solid substance? We are ice. Kuna barafu, firewoods, tunasema kuni au mbao, metal zozote, woods, ubao, stone, jiwe, books, vitabu, shoes, viatu, plastic na plastic material. Hiyo yote ni mifano ya solid state. You can see the solid state diagram or solid state structure. Here are the particles. These particles is attached with one another. So the particle 1 is attached with another particles, and these particles is attached with another particles, and these particles is attached with another particles,
and these particles is attached with another particle. So you can see the particles are being attached. That is a solid state diagram. And B, note things to understand. First, the particles vibrate in a fixed position, kwamba katika solid state zile particles zake zinakuwa zina vibrate, zina uwezo wa kuvibrate katika fixed position. The particles are not free to move, kwamba particles zile they are not free, hazipo huru kuweza kumove, lakini pia zinakuwa zina uwezo wa kuvibrate, kwamba tutakapokuwa tuna apply heat pale, zile particles zitakuwa zina vibrate katika fixed position, vile vile zilivyokuwa zimeshikana, lakini zina vibrate namna hii. Particle hii hapa na particle hii hapa zinakuwa zimeshikana, lakini zinakuwa zina vibrate namna hii. Fixed position. They are not free to move, haziwezi zika move because they held by strong interparticles force. Haziwezi kumove kwa sababu gani? Zimebebwa na strong interparticle force, kwamba ile force ambayo inaziunganisha ni kubwa sana. That they cannot move. They are not free to move because they are held by strong interparticle force. The properties of solid matter. Ni zipi sifa za ile solid matter? Tumeona kwamba particles zetu zimeundwa na solid material. What are the properties of those solid matter? First, the particles are closely packed together. Kwamba particles zetu ziko closely packed together. Zinakuwa ziko closely packed, zimepakiwa kwa pamoja. Yani zimekuwa packed kwa pamoja. Means they are not free. Yani zimejiattach, zimeungana kwa pamoja. Pili, they have definite shape and volume. Kitendo cha zile solid particles kuwa zimeungana kwa pamoja zinatupatia definite shape, lakini vile vile inaweza kutupatia definite volume. Maana yake tunakuwa na definite shape, lakini vile vile tunakuwa na definite volume, kwamba volume ambayo inafahamika, lakini pia na shape ambayo inaelezeka. Volume ambayo inaelezeka na shape ambayo inaelezeka. Has the strongest interparticles force. Solid state have the strongest interparticles force. They have strong interparticle force. Ile force ambayo inafanya zile particle moja na particle zingine ziweze kuungana is very strong. That is what we call the strongest interparticle force. So nguvu ya uvutano kati ya particle moja na particle nyingine ni kubwa sana. That's the properties of solid matter. They are not free to move. The particles are not free to move. They has high density due to smaller volume. Kwa hiyo solid state inakuwa na density kubwa due to smaller volume, kutokana na uwepo wa smaller volume. Since the particles of the solid material have a small volume, obviously have higher density. Same because density ni mass per unit volume. Once the volume is slow and higher mass, it means that we get higher density. The particles move very slow. So the solid particles zina move taratibu mno. Kwa mfano ukichukua maji ukamwaga, yana move faster. Ukichukua jiwe ukatupa, ina move taratibu. Kwa maana hiyo sasa, hizo ni difference between the solid state. The particles move very slow. Kwa particles zina move taratibu. Let us look on the liquid state. So liquid state, what is a liquid state and how it happens, it occurs? Yes. The liquid state is a substance. Liquid state is a liquid substance that has a fixed volume but variable in shape. Kwamba liquid state inakuwa na volume fixed, kiwango chake cha volume ni maalum, yani kipo fixed, lakini variable in shape. Shape yake haina shape maalum. It retain the shape of the container. Kwamba liquid yenyewe inakuwa ina retain shape ya nini? Ya container. Kwamba ukichukua sasa kimiminika ukakiweka kwenye container, basi utapata shape yake ya kwanza. Ukichukua ukaweka kwenye chupa, utapata shape yake ya pili. So that's why you can say kwamba liquid state has a fixed volume. Volume yake iko fixed,
but variable in shape. Hii ni shape yake inakuwa ina tend to vary from one to another. Particles in liquid are slightly further apart. Kwa ile particles ambazo zipo katika liquid are slightly further apart, zinakuwa kwa uchache zimeachana kidogo. Kwa uchache zinakuwa zimeachana kidogo. Inakuwa sio kwa ukubwa, inakuwa kidogo imeachana. For example, water. Mfano wa hii liquid state ni water, maji, kerosene, mafuta, milk, maziwa, and etc. na vinginevyo. So you can see how that the particles are slightly apart. So unaweza ukaangalia particle ya kwanza na particle nyingine zimeachana tu kidogo. Huyu na kidogo, huyu na huyu umeachana kidogo. Achana kidogo, achana kidogo, achana kidogo, achana kidogo. That is a solid state. Sifa au properties of solid state, properties of liquid state. So liquid state inakuwa ina sifa zipi? Ya kwanza, the particle are slightly further apart. Kwamba zile particle zake zimeachana kidogo. Particle moja imeachana, particle nyingine zimeachana kidogo. Have definite volume. Kwamba volume yake unaweza ukaieleza kwamba ina 30 cm cubic, kwamba ni 20 mita cubic, kwamba ni lita 2, haya maji ni lita 3. Have definite volume, unaweza ukaielezea volume yake. Have not definite shape, ni vigumu kuweza kuielezea shape ya maji au shape liquids. It is difficult to define its shape. Has medium density due to the medium volume. So the liquid state have medium density. The density of liquid state is medium. Why the density of liquid state is medium? Due to the medium volume. Kutokana na kiwango chake cha volume is medium, kipo katikati. Has medium motions. So motion ya liquids sio kubwa sana, ni motion ya kawaida. That's why you say has a medium motion. Lakini pia interparticle force is weak. Ile force between particles is weak. Sio kwamba ina nguvu sana, ni dhaifu. So after looking much about the liquid state, let us focus on gas state or gaseous state. On gas state, we can define a gas has not different shapes or size. Kwamba gas yenyewe haina shape, definite shape. Shape yake haielezei, hauwezi kuielezea, wala size yake pia hauwezi ukaielezea. That's why you can purchase your tracks today.